Hi, welcome to the Insta Poetry Mic Show. My name is Laura, and we're back again this week to talk about poetry, but specifically how using poetry as an art form builds language. So I have a few people here with me. I will just briefly say their names, and then they can tell us a little bit more about what they do when it comes to writing and performing poetry, and also what their stage name is. So briefly, I have Subuga, I have Tobias Waswa, and I have Sebo Lule. So we're going into like the third round of our poems. Today, I'd like to ask you a brief question before we hear your third poem. Can you mention a poem that stands out for you that is in Luganda? Which poem is that? Should And why? this poem be mine or? Um, well, preferably someone else's. Yeah. If you can think of someone else's, this is not the Not necessarily from the poems we've recited right now, right? No, generally. Okay. There are quite many poems that stand out for me, but in this case, I would go for a poem by Sevolule. It's called Tokuba Tota. Now, this gentleman is a very big man in my poetry journey. I basically love almost his poems, but for Tokuba Tota, there's a way he performs this poem, and wow, you really feel like, yes, this guy is being beaten and he's asking for mercy. And to try to think this poem as written for a certain gentleman justice, you will correct me, Lule, if I'm mistaken. No, it was not mob justice, it was injustice. It was mob justice. So this poem, the way it was, yeah, mob justice. So I wish you get a chance to watch him perform this poem, Laura. You'll get the reason why I love this poem. So it's the poem that stands out for me. Regardless, I love all of his pieces. Yeah. Wow. That's cool. So third and final. My final piece is my final Yeah. piece is called Kanyonyi Kange. It goes like so. Kanyonyi kange ejoli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja. Kanyonyi kange ejoli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja tweryawo. Nina akazinga ddembe njagala nkutwaleyo. Ddembe teri mmotoka, ddembe teri masannyalaze. Omwezi, enjuba n'okwakayakana kw'amaaso go binaamala ddembe okwakayakana. Njagala mmenya amateeka ewammwe nkubbeyo nkutwale ewaffe eka. Obuwuulu buntamye nkooye okubeera nzekka. Njagala nkuzzeeyokko emabega olw'eggulo nga mu kifo kya KFCC ne Magic nga nze naawe ffe Magic. Kasooli tunoge omuliro tugume twokye, emboozi tunyumye obudde bukye, obw'amatwe kube kubanga kano kaffe kye. Ntuntunu tujja kusookera mu Kawuna, Kibaka Kidoma wamu ne 7 Stones. Weekweke nkukwekule neekweka onnoonye embule, kuwangulye mu bisoko koyi ya. Tompa kiss mpa chai, tompa chips mpa kabalagala, pulira akamwanzi kambalagala, tompa panado mpa mululuza kubanga ly'eddagala. Omukwano gwaffe emmere tugusogole nga lumondekerewo togumalirawo. Njagala mbeera akasimu kaako mu ngalo
buli wendi nkufuna njagala nfuuke ka rediyo ko nga nkuyimbiramu obuyimba buli lwali lumu nga bbiri maama nga bbiri maama nantuma mu katale maama mu katale maama nensangayo akawala maama akawala ne kansaba nkaagale maama nkaagale maama akawala ako yali ggwe era nakwagala nakati nkyakwagala era ndikwagala olubeerera. Thank you. That was my last poem. Wow. Tell us about the poem. Okay. This is a poem in a village setting. I'm trying to vibe this urban girl, but I want her to experience the love of those days, the village kind of love, because one, I think that love is nice. I mean, everything feels natural, everything feels different. I'm telling her of, instead of the KFC, the cinema magic, we'll go to the villages, maybe at the riverbank, and we create our own magic. I'm promising her of getting maize, fresh maize from the garden, roast it while we jazz throughout the evening. I'm telling her of games maybe she never got a chance of playing. That's the dulu. I don't know how they call dulu in English. Games like dodgeball, hide and seek. I want her to experience such things. I want her to not give me these modern things of, I hear Panadol, I hear giving me a kiss. I want her to give me that morning tea or that evening tea, fresh from the kettle. Basically, that is what this whole poem is about. It's a poem lowering this girl into a village kind of love experience. Thank you for that. I love it. We always look at romance in Western ideology sort of way. So it's nice to see that you're bringing it this way. Thank you so much. You're welcome. So Sebo Lule, I want to get to you with your third poem. Before you do give us the poem, I just wanted to ask, who do you usually target with your poetry? Pardon? Who do you usually target with your poetry? Okay, I often target the youth because I believe they've been blinded by the belief that the native languages are for old people when it comes to legal expression. So whenever I perform, all right, I hope there's a youth in the audience. Please give us your third poem. My third poem is entitled Eka. And here it goes. Eka kati mpuku, mpumumpu, lidde n'empuukuuka, abalala baayuuya. Gavumenti ebayambe bawe ku kawunga. Mu kifo ky'okulera engalo kannonda ebijanjaalo. Obudde nnina buyitirivu, bwe siiga kutuula nja kutunga. Ntambuza mikono amagulu tegakyasobola kuzunga. Ndi ku mugwa gwa mbuzi ate nga nze yeerunda. Sikyava mu nnyumba, kujjako okufuuyisa oba okutuukako ku dduuka. Ebintu bingi byakyuka, nyumya na bisenge nga nkonge, neebaka n'enkoowa. Eno embeera eringa kirooto. Sinza atakyamanyi na kukeera, sikyalina kinteeka ku nninga, nti oba woofiisi enninzi. Nkola emeka nga nze yeetuma, bwe gigaana n'enzira ku bisesa, ye leero lwakumeka. Eno embeera enjigiriza okwefuga,
njoya ebintu nembyerabira ebintu mbikozesa mbalirira obwomu bunzizizaamu ak'obuntu kati ngondera n'amateeka nyinza okuwona emputtu nga nkozesa obwangu bwe bumu ng'ow'amalibu ku nsujju bulamu bw'ensi bwewuunyisa nalinga neeyita wa ttabbu naye korona mbaza kunkuba jjaabu nzijjeyo n'ag'omu buto mwekweke ng'azannya teppo eddobo likyalengejja okubaka bakavugiddewo ab'enjeera ensi efunye kakisa okuwona ku batwazi abagireebeeta nze neekuumidde waka wange nsobole okuba omulamu enkya. Thank you. Thank you. Yes. The poem, what's it about? The poem is about the experience of staying at home in this COVID-19 period. So because we are not used to staying at home all day, week and months, but here we are. We have nothing to do. We have to stay home to be sure that we are safe. Yeah. Sorry. Yeah, I just want to say it's quite impressive how diverse your styles are in your poetry. Your poems have sounded completely different from the others. So it's great talent. So good for you. Thank you. All right. So I'm rushing. The time is against us, Tobias. I'll get to your third poem, but before you do give it to us, I wanted to ask. I remember in school people saying that literature in Luganda would be very difficult. I remember people saying how they would read, I think, Animal Farm in Luganda and find it so difficult, and yet they are Luganda speakers. That's reading Luganda. Would you say that even writing Luganda is somewhat difficult? Poetry. Well, I think if it were easy, that means we'd have very many Luganda poets. But I think it is hard. It takes time to think, to use the right words. Yeah. So you guys, I'm kidding. I want Exactly. to invite you to give you third poem. My third poem is called Mutesa ni Mutasa. And it says, Mutesa ni Mutasa baayiganga okusoma nga Lutaaya ne Lukenge baasima obwo obukupa baasongola ekkalaamu ne bawika ebitabo nga Lutaaya ne Lukenge beegirisa Misiri baawugula sana kayokya ennyonta n'eruma enfuufu n'ebuna kalaamu nga banyweza baafuna okusoma ne beeresa ebyo emirimu ne bakola okweganya ne bakola suubi muddeeyo ensimbi kwe kunuka okweganyanya n'ayita ebingi asomesa obwongo ne bawagala obuyonjo ne bakuuma obudde ne bakwata ennimi ne bayiga Lutaaya ne Lukenge ezaabwe ekiziweta bafubidde emyaka balimidde ebbanga ku nkya n'eggulo baabwe teziwera muwogo ne basimba ebikata ne babyala amanda ne bagookya buloka ne bapanga emmimbi ne balima obupakasi tebufuna abaafu nga bafuba empya ezo
ziyiraba ennaku neeyonka enjala enfunza ne ziirwa omwami alaba Mutesa ne Muga motoka ezo ennungi baafuba nnyo okugula kanyama nno tutenga byonna Mutesa ne Mutasa afuba nnyo okusoma Songole ekkalaamu afuuke nga Mutesa nyweza ekkalaamu beera nga Mutasa simatuka ebikyamu obwavu obuveemu. Yes, that's why it stops. Thank you so much. Yeah. Please tell us about the poem. Hello? Yes, tell us about the poem. You're welcome. The poem, like first of all, I used Mutesa and Mutasa because of the rhyme and because Mutesa is a very important person in Uganda, and I think people will pay attention to the name and want to hear the message. It's also about education, educating people, our children, people getting to school, and trying to do a comparison between, because Mutesa and Mutasa really toiled, go to school and work hard, and well, I think it is just about education. Okay, that's very profound. Thank you. I have one question for you. Okay, two questions, but very brief. How would you say poetry generally builds language? What is the use of poetry in language? Let it be very brief. Okay. For example, I haven't thought about trees and the environment genuinely in a while. When Lule spoke about it in his poem, and they spoke about missing children and stuff like that, I realized that poetry can bring back it can bring to life very many things that are done in the dark. You see, so I'm also poetry. For example, we use different languages, different styles of doing poetry. So in a way, some people will do poetry like Tobias Waswa, others will do poetry like Lule Onze. In that way. So talk about the different words in Uganda, like Soko, the poems, the similes, all this kind of things. So it's poetry, for example, that can bring kids to learning how to read, to learning how to appreciate text, and especially times where people don't really regard their languages as very important. Yeah. I think poetry is the problem solver. Yeah. All right. Thank you so much. Where can someone find your poetry? Online or wherever? How do they get you as a poet? Where do they find you? I have okay. For starters, I have some poems with the Lantern of Poets. They are followed at the recent. Okay. Okay. Well, Tobias, I think you're frozen. Okay. Streetlights. Yeah. Okay. And yes. also, I have a blog that's here and there, and I'm also yet to publish. Hello, can you hear me? All right. Yes. 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 Okay. Okay. Thank you so much, Tobias. It's been so great having you here with us on the show. Sebo Lule, brief question. Let's say poetry didn't exist. Let's say poetry never existed before. What would you say would be missing from language? I think what would be missing is creativity that comes with poetry, because poetry uses language as
a guest is exported from poetry to other aspects of life. Yeah. People borrow a lot from poetry to add something to their different sectors, like in advertising, in everyday life, in speeches and all that. So I think there's an amount of creativity that would be lost if poetry didn't exist in our languages. Yeah. Thank you. Where does someone find your poetry and your performances and your written work? So my books are sold at the Uganda Museum. My other poetry is online on YouTube. You just search for Sebo Lule, SoundCloud, Sebo Lule, Instagram, Sebo Lule, and anywhere, Twitter, Facebook, just look for me. All right. Thank you so much for having us. Thank you for being here with us on the show. It couldn't have been the same without you. Thank you so much. And I would like to ask you as well, how do you think poetry in Luganda makes the language rich? How does poetry in Uganda make the language what? Rich. Rich. Poetry in Uganda makes the way that, well, like Lule said earlier, if poetry didn't exist, there would be no creativity. And creativity is an ingredient to making anything rich. Be it movies, be it anything. So basically, poetry spices up the language. People need to actually familiarize the usage of different words, and because a poet going to use normal words is a very big thing. So basically, poetry enriches the language in the way that it helps people learn how to represent whatever they want to represent in very normal words, like how you can read a political piece where someone is addressing a tyrant or a dictator, but they are using maybe a fly or a bee and a petal or so someone will read a poem and get interested and like it. When that person doesn't dig deep, they still stick to that level of very nice poem of a fly and how a bee comes and collects nectar, but in reality it's a political piece. So that's basically how poetry enriches a language, according to me. All right, where can someone find your poetry in any format that it's in? Where can someone find my poetry? Some of my performances are on YouTube. Someone can look from Chitara Nation on YouTube. There are my performances. I also have a personal YouTube channel that is Muhammad. They can also find me online on social media. That is on Twitter at Nze Nsubuga, on Instagram Nze_Nsubuga. I have a Facebook page where I only share my poetry. Nze, capital letters. Kanyonyi kange ejolicce bw'owulira nkuyita ng'ojja. Kanyonyi kange ejolicce bw'owulira nkuyita ng'ojja tweryawo. Nina akazinga ddembe njagala nkutwaleyo. Ddembe teri mmotoka, ddembe teri masannyalaze. Omwezi, enjuba n'okwakaayakana kw'amaaso go binaamala ddembe okwakaayakana.
njagala mmenya amateeka ewammwe nkubbeyo nkutwala ewaffe eka obuwulu buntamye ng'oyo okubeera nzekka. Njagala nkuzzeeyoko emabega olweggulo nga mu kifo kya KFC Cinema Magic nga nze naawe ffe Magic. Kasooli tunoge omuliro tukume twokye, embuuzi tunyumye amakerenda agagwa obudde bukye, obwama twekube kubanga kano kaffecce. Teppo kantuntunu n'edduulu manyi tobizannyangako, tujja kusookera mu kawuna kibaka kidoma tusembyeyo 7 stones weekweka enkukwekule neekweka onnoonye embule kuwangulire mu bisoko koyi lya tompa kiisi mpa caayi tompa chips mpaka abalagala mpulira akamwanzi kambalagala tompa panado mpa mululuuza kubanga lyeddagala. Omukwano gwaffe emmere tugusogole nga lumondekerewo togumalirawo. Njagala mbeere akasimu kaako mu ngalo buli wendi nkufuna. Njagala nfuuka essansulo y'essanyu lyo, njagala nfuuka akarediyoko nga kuyimbiramu obuyimba buli lwali lumu nga bbiri maama nga bbiri maama nantuma mu katale maama mu katale maama nensangayo akawala maama akawala maama ne kansaba nkaagale maama nkaagale. Akawala ako yali ggwe era nakwagala nakati nkyakwagala era likwagala olubeerera. Eka kati mpuku mpumumpu ndidde n'empuukuuka abalala baayuuya. Gavumenti ebayambe bawe ku kawunga. Mu kifo ky'okulera engalo kannonda ebijanjaalo. Obudde nnina buyitirivu bwe siiga kutuula nja kutunga ntambuza mikono amagulu tegakyasobola kuzunga. Ndi ku mugwa gwa mbuzi ate nga nze yeerunda sikyava mu nnyumba okuggyako okufuuyisa oba okutuukako ku dduuka. Ebintu bingi byakyuka nyumya na bisenge nga nkonge neebaka n'enkoowa n'embeera eringa kirooto. Sinza atakyamanyi na kukeera sikyalina kinteeka ku nninga nti oba woofiisi enninze. Nkola emeka nga nze yeetuma bwe gigaana n'enzira ku bisesa ye leero lwakumeka n'essaawa sikyamanyi kuzibala. N'embeera enjigiriza okwefuga njoya ebintu n'embyerabira ebintu mbikozesa mbalirira. Obw'omu bunzizizaamu ak'obuntu kati ngondera n'amateeka. Nnyinza okuwona emputtu nga nkozesa obwangu bwe bumu ng'ow'amalibu ku nsujju. Obulamu bw'ensi bwewuunyisa. Nalinga neeyita wa ttabbu naye kolona mbaza kunkuba jjaabu. Sijeyo n'ag'omu buto mwekweke ng'azannya teppo. Eddobo likyalengejja okuba kaba kaavugiddewo ab'enjeera. Ensi efunye kakisa okuwona ku batwazi abagireebeeta. Nze neekuumidde wange nsobole okuba omulamu enkya. Muteesa ne Mutaasa baayiganga okusoma nga Lutaaya ne Lukenge baasima obwo obukupa. Baasongola ekkalaamu ne baweeka ebitabo nga Lutaaya ne Lukenge beekiriisa Misiri. Baawo kye baalabanga omugaso mu kusoma ne badda ku bataayi ne baageya ng'abajega. Ebiro byayita enkuba n'ekuba, omusana ne gwokya, ennyonta n'eruma, enfuufu n'ekuba, kalaamu nga banyweza.
baafuba nnyo okusoma ne beeresa ebyo ebinyumo, emirimu ne baakola, okweganya ne baakoma, essuubi mudde eyo, ensimbi nga baanoga. Ow'ekanyanya n'ayita, ebingi n'asomesa, obwongo n'awagala, obuyonjo ne bakumba, obudde ne bakwata, ennimi ne baayiga. Lutaaya ne Lukenge baafubidde ebbanga, ezaabwe teziwera, bafubidde emyaka, balimidde ebbanga, ku nkya n'eggulo baabuwe teziwera. Muwogo ne bakiika, ebikata ne babyala, amanda ne bagookya, bulooka ne bapanga, emmimbi ne balima, obupakasi tebuufuna. Ez'abaavu nga ziifuba, empyezo nga zeeraba, ennaku n'eyonka, enjala n'enfunza, embunza ne zeeruma, ebiyitabo tebirimba. Muteesa ne Muteesa baafuba nnyo okusoma, birungi nfaafa ne baafuba nnyo okunoga, motoka ezo ennungi baafuba nnyo okugula, kanyama n'emigaati buli nnaku nga baafuna. Songola ekkalaamu ofuuke nga Muteesa, nyweza ekkalaamu obeere nga Mutaasa, kyusa ebikyamu